Good morning, this is George from Montreal, and I'm going to continue show you the Shaolin sitting close. The horse. Today's new movement is horse look for the road. I will explain in English, in French, in Russian, and in Chinese. So now let's start. The first movement you are very familiar with. It's push the clouds and then wild horse kicking. Wild horse kicking left side. And then the new movement. The horse look for the road. So I will turn to my right side. I will raise my right hand, put it to back, and step to the left foot to the right side to change the line from vertical to horizontal. And raise my left hand. And then push down the left hand, hook forward the right hand, bend the right knee, and low kick. After that, step forward with the right foot and make a circle with the right hand to right side. This movement is named horse looks for the road. I repeat again. Okay, vertical. The left side. And so, okay, now I will explain in French. Bonjour tout le monde. Je vais vous continuer à montrer le mouvement de cheval. Le nouveau mouvement pour aujourd'hui, cheval cherche le chemin. Et je vais marcher à droite avec le pied gauche. Et je vais faire un cercle avec la main droite en haut et à l'arrière. Et je vais monter la main gauche en haut. Et après, je vais presser la main gauche en bas. Et je vais faire un coup de pied avec le pied droit. Et puis, je vais marcher en avant avec le pied droit. Je vais faire un cercle avec la main droite à l'arrière et en avant. Okay, je répète encore une fois. Здравствуйте, это Костя в Монреале. Сегодня я вам продолжаю показать движение лошади. И для сегодня новое движение называется «Лошадь ищет дорогу». Обзор. Предыдущее движение и maintenant. И теперь я буду вернуться вправо и подниму правую руку наверх и вниз. И теперь я макс делать шаг к левую руку, левую ногу так, вперед и подниму левую руку. Потом нажму левую руку и
подниму правую руку и согну правую ногу и удар вперед. И потом шаг вперед и un tout coup avec la main droite. Окей. Я повторю еще раз. Лошадь шекше дорогу.大家好，这是功夫哥在蒙特利尔。今天我们接着介绍马的动作，叫立马看道。我们把前几个动作稍微复习一下，然后做第三个动作立马看道，然后解说。现在我的身体要向右转，右手要画一个大圈往后摆，然后左手往前抬起来，左脚走这么个形状，把这个纵向改成横向的步伐，然后左手抬起来格挡，接下来左手往下压，右脚往前踢，同时右爪往前勾起来，然后呢往前落步，右手转一个圈。也可以画个小圈往前压，也可以画个大圈从身后往前压，可以是马步，也可以是弓步。好，我再练习一遍，从头练习一遍。好，现在我把后面的动作再练习练习。后面还是个野马奋蹄，下面金马回手，连三抓。好，再重复一遍。金马回手，这是立马看道，下面金马回手，金马回手。好，我再这么纵向再练一遍，然后我就回家。动作慢一点。金马回手看这样了，不是金马回手，立马看道。下面金马回手，明天教。好，再练一遍。OK, thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо，谢谢您观看，好，再见。